वेबसाइट बनाएपछि ठुलो च्यालेन्ज आउँछ होस्टिङको। होस्ट भएपछि डोमेनको समस्या त हुन्छ नै हुन्छ। यो समस्याको समाधान मैले फाइन्ड गरेछु। यो भिडियोको टपिक हाउ टु गेट फ्री डोमेन। आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस्। सर्च बारमा register.com.np लेखेर एन्टर थिच्नुहोस्। तल स्क्रल गर्दा चेक डोमेन अवेलेबिलिटीमा आफूले चाहिएको डोमेन नेम लेख्नुहोस्। सर्चमा क्लिक गर्नुहोस्। रेजिस्टर नाउ। तल नेम सर्भरमा डिफल्ट राख्नुहोस् लाइक दिस। अब आफ्नो पर्सनल डिटेल्स भर्नुहोस्। टेक्निकल कन्ट्याक्टमा कपी एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ एन्ड कन्टिन्यू। यहाँ नागरिकता र एउटा कभर लेटर अट्याच गर्नुहोस्। मेक स्योर तपाईको डकुमेन्ट 200 KB भन्दा माथि नहोस्। रिक्वेस्ट डोमेन प्रोसेडमा क्लिक गर्नुहोस्। बधाई छ, तपाईलाई 24 देखि 48 घण्टामा तपाईको डोमेन डेलिभर हुन्छ। एन्ड नाउ यु क्यान युज योर डोमेन। आई होप यो भिडियो तपाईलाई राम्रो र हेल्पफुल लागेको होला। If yes, subscribe to our channel. Peace out. Bye.